Amoni pole Anzela nanga Nikolele kina zala kina mawe Olele sili Nzambazo sala Elo moko ngamba sangwa malamwe Elo moko ngamba sangwa malamwe Nga inyoso limbisi Nani yako katila nga etumbwe Fahason restore nga elekindelo Bolingo na luka ki opesi nga Elo mokolo abasangwa malamwe Elo mokolo abasangwa malamwe Mon meilleur ami. Thank you, I appreciate it. Shalom, shalom. The prophetess Esther, enjoy today. You're welcome. Nous remercions les Seigneurs pour cette occasion. Que Dieu le bénisse, qu'il leur donne de bonnes choses, qu'il leur donne des enfants, des filles et des garçons. Oh, thank you, Jesus. Merci beaucoup, vraiment. Il est les combats, c'est lui qui vous. Il est les troubles qui troublent, les troubles qui la troublent. Il est les combats, c'est lui qui les combat. Tiende appui à Bella, tango nyoso. Hey, my voice now is gone. Wow, we thank Lord for everything. On dit merci, tunasema merci sana Mungu kwa munene, kuleta mabaraka vyote vitukane mpaka na neema ya Mungu. Benediction all over. Merci beaucoup. To come honor us, to come honor my sister. We really thank God. Today is a very big day. We celebrate the wedding, personal wedding for our sister Bella Kalasa. We thank God for everything. We wish them more blessing. Oh, it's not only the wedding. It's a big day because it's also a birthday. Yeah? You want to say something? No. Say congratulations. Congratulations for Bella's birthday. Today is her wedding also. She has cake and yeah. Nazana ba camarade belé kasi soki nazangi nazali susu nelo côté babendani bakei musika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel Jésus mon meilleur ami je suis comme Lazare Yesu na belo yekotalanga te bato nyonso mokili bakomi ekotonganga mais tu as attendu maman parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison Yahweh
se ya moi olingwa solo pasi nazui mokano na baluki epa na yo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakokata pongi mpo nayebisa yo nini oza mpo na ngai esanga nguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yo nde omerite nayemba mpo na yo fidele ya ntango nyonso fidele na maloba na yo fidele na bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima moninga malamu bapesi ye mbongo balaki richesse aboyi kotrahirenga aweli nde bolingo moninga malamu ayebi kobatela eloko nyonso yanga boyi babebisambo yanga eza pe tokomina miswa bato alobi bolamu na ngai moninga malamu ndekelemaki aboyi kokala na mosika moninanga elonga olingo elongaka kaka fidele ya ntango nyonso fidele na maloba na yo bilaka papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidele ya butu na moi fidele na baprincipe na yo fidele na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima osepeli na ngai ozolengela nga en plus oyebi vi na ngai okoma fidèle oyebi nga bien j'étais là ntango nalembaki mais étrange opanzinga sango te okoma fidèle na meseni na yo fidèle maloba ya bomoi fidèle même si le monde est méchant kaka ndenge olobi fidèle Yesu. Thank you everyone for coming. We are so happy to see all of you here celebrate this wonderful event. I don't know if I speak English or French, but I'll try to mix the languages because I know we are Congolese, but we are here for one reason. So don't be sad, you're at the funeral, we are to celebrate something very important. So we want to welcome you first of all, friends, families, colleagues, for this wonderful gathering. So I want you to be with me in this event. Don't be quiet, don't wear me because there's a Congolais. There's a business abisso. Alors il faut être dans la joie. Oui, pas tant de mains. Oui, faites. Comment mon talent dit bien beau. C'est pas là, c'est pas là.
Okay, thank you so much. The fire is on this side, eh? More yes, that side is very quiet. I don't know why, but anyway, let's leave the fire there because I know good things are coming that side. So, my brother, I know you're a man of God. I'm very honored to be here. You are welcome, sir. You are welcome. So, before we start our day, the reason why we are here, there is a lot of things we have to do, but I know we are here for one reason. My brother has done what he did very well, and he wants to see the beautiful lady. So the family of the husband, I want you to be ready because the person you want to find, there's a problem here. I love that one. God bless you. Take my hand. Those all love you. And I have you Simba. Donc je voyais vous parler en vous parler de moi. Ils en demandent. Mais moi qui sont à vide. Donc dès que tu es à vide, cela veut dire mon est force à nini. Fabi. Fabi. So quoi bima? Côté Azali, là où tu n'as pas été dans la haie. Donc, is anyone that speak English here a lot? Because I want to be free. I go speak Nigeria, I go speak French, I go speak whatever, I go feel like. Now part of the day, we go enjoy here. Now so now, because you don't understand. So you understand? You did. I not go see now. Now so now. Now for me to be now. No now. She don't fly, she don't walk out. My money with the dog. So now flying 3 to 1. We know get the bus, so no bus. Our car will bring. No motorbike. No. Motorbike for this car? No bus. Our car will bring. No Okada. No. Motorbike for this car? No. Our car is in Congo now. So we Puewa. Pinjong. We are going to, if you don't do what we do, we go bring one person now. I go bring you one person. So if it's the one, no wahala. You understand? Okay. Can I have one person that is so beautiful? Maybe our father will testify. Oh, okay. Is it me? No, thank you. Fire! Now you spoil my. Okay, go back. Thank you. You spoil my energy now. Qui vous allez envoyer prendre vous allez envoyer qui? Ok, nous avons envoyé. Avant d'abord d'avoir la personne, nous devons d'abord amener ce qui est d'abord prête. Alors si ce n'est pas elle, mais là on doit envoyer une personne pour aller la prendre. Oh, je vais voir la personne qui va... Ok, on arrive là-bas, on va arriver là-bas. Oh. Pour le moment, on présente d'abord ce qu'on a. Alors si ce n'est pas la personne que vous voulez, là maintenant, on doit envoyer une personne très spéciale pour amener la personne. Vous comprenez? Parce que la fois passée, je l'ai vu ici. Ah! La fois passée c'est bon. Oui, la fois passée c'est bon, donc c'est loin déjà. Passé c'est déjà passé, ça peut être demain, ça peut être après-même demain. Ok. Vous voyez? Ah papa, je vous aime beaucoup, merci. Bring me another person. Who's there first? This is your transport man. You see how they look at me now, they want to stop me. You see? You don't touch it though, papa. Vas-y, vas-y, maman. Tontikali libanda 3 heures du temps. 3 heures déjà. Makolo esali passe. Ok. Alobi nini? Ndenge ba umeli libanda. Papa. Ok.
Mama Esther, Mama Nicole. Ah, I love you, Mama, please. Hey, Madame, I'm not it's wow, I'm going Mama, please, c'est pas grave, Gambia. Okay, no problem. So now you want to see the special person. For that person to come, even one is going to fetch that person, you need a ticket also because they can't walk there. So we need to start first by the ticket. That if you buy a ticket for that person, before I introduce her to you, that person that's going out that side. I don't know if you know about the Queen Jump video. So before that person go there, we need to buy a flight. So my brother and I will talk to you. To buy a flight? Oh, what is it? Ah, in-law, Papa, God bless you, Papa. Much respect for you, Papa. A beautiful son, a beautiful Goliath, a man of God. I love him. Yeah, so Papa, it's you that we're gonna talk to. Can I speak Chinese or English? Come talk. Let me. You speak Chinese or English? Ni hao. Ah, okay. Mais vraiment, en tout cas, mais ce qu'on peut me donner, ce qu'on a, où est-ce que nous avons les engagés? Parce que nous avons les lemba dans le monde. Les lemba dans le Tchad. Vous comprenez? Alors, nous devons que nous il faut offrir le transport, il faut se déplacer. Il faut offrir le transport, il faut nous déplacer. Avant de déplacer, il faut le transport. Alors, nous avons besoin de transport, on a besoin d'un spécial parking. Dites-moi, we not talk for town, we talk for international. But no more. You don't go see the person now. You go marry the one I give you. Now this person, they don't stand there. So, Papa, le transport is here. This transport is for the person that is going to buy. So I want before. So that transport, I'm gonna introduce the person to you. So you must give the transport to the person. It's not me. Come the person. Okay, I'm gonna call the person. Where is my beautiful mother? You see how she's smiling? You see, that is my beautiful mama and yeah. There are two, by the way. Not one. I know. It's not one. There are two. You have two, huh? Oh, that is just number one I give you. You need 2 tickets. Now you're talking my language. because if one person go there now. No, only one person. She not go come now. She not go come.
so beautiful, David. Yes. Before we sing again, thank you, DJ. Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Attriste même le Saint-Esprit. Mais la petite est pas une quelque chose de bien. Elamba yango yango yo. Make sure you take it because if you don't take it, we're not gonna pay you. En tout cas, donc frère Dieu, la deuxième famille, oh nous sommes la famille en bas, on a fait beaucoup de ma piste papa. Responsabilité. Bukari kwa mingi. Bukari kwa mingi. Nzambe apesi moto akomema na famille moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa maka. La fondation des choses. En tout cas, merci pour votre parole, papa et maman. Nous vous aimons trop. Alors, est-ce que Bakazer a 11? Ah, donc, il y a un cas où on alors, merci beaucoup. La Monique est déjà prêt. Ok, ceux qui basent, la cuisine est prêt. La prière, c'est la meilleure déjà, ma mousse, c'est la meilleure déjà. Donc, la nourriture est prête. The prayer for eating before the cooking. So, we are blessed. So, before we C'est une mère de famille.
pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. La femme sage est celle qui sait bâtir son foyer. Elle ne laisse jamais n'importe qui la côtoyer. Dans tout le quartier, tout le monde la loue. Azo c'est pili sa papa et un banana quand il rentre du caillou. Elle sait comment faire l'argent sans faire de folie. Elle peut être indépendante sans être impolie. Moi si à l'Okumo, Nania coquillet, tellement rempli d'amour. Zamba ponier, c'est une mère de famille, pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. C'est une mère de famille, pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. Mama mama yo nazawa ngaye, mama mama yo nobongela ngaye. La femme de ma vie, avant tu sois là nazalaki kaka nga moko. Konzama yekokela yo kaka pona nga moko. Mama ya bana nanga, okotanga motema, obota misisa. C'est une mère de famille, pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. C'est une mère de famille, pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. Son mari la rend heureuse, la couvre de cadeaux et de bisous. Une femme courageuse a plus de valeur que des bijoux. Moi si à l'Okumo, Nania coquillet, tellement rempli d'amour. Zamba ponier, c'est une mère de famille, pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. C'est une mère de famille, pas une baby maman. Elle veut une histoire solide, elle est pas dans les Yakato Banda. Maman de Castanou, Chantal et la Mamima et Elisa. A bien plus de valeur que des perles. Ariette Nesca, la maman d'Anna. So that means we bless God. I would like to say thank you and you are welcome, family. I love you as a sister for Bella in Cape Town. Yes, I love you. Welcome you. Love you too. Yes, you are welcome in our family. Thank you. Yeah, you are welcome in our family. We really welcome you. We really accept you. And I know you people already, that's why we are here today. Yes. So if you didn't accept, this is supposed to be in this house. You accept us in this family, also we accept you. Let us be together, as the Bible says, men will leave the family, come join Israel. Me, I like that way. It says all of them, they will start their journey. That means their journey must start today. You and us, we need to support them. Yes. According biblically, you and us, family for papa, family for mama, we need to support us in the prayer, in the counseling, especially Bella's very young. Yeah, but when she come by you, please, I want you to help me also. Help us. You know, she's still young, but physically, but spiritually, she's already mature. Help us, welcome her, teach her. Because she's coming to you. You are the one, as I already do her part, she's coming to you. Teach her. Show her a way. Help us. Please try to help, because when I'm not there, or this one, she's not in Cape Town, I'm the sister and that one. So try to help her, advance. Yeah, make her free, because we are a Christian, once again say. So we love each other. When we build like this, we become already one. Don't pass me in the road. Me, I'm not going to pass, because from today we become a family. Yeah. Hallelujah. Yeah, we become a family, because I know some people, many people know me. Yes, and I know some people I know, other people I know here. Let us be happy. Let this journey go forward. Yes. With happiness. I leave your family, I leave Bella into your hands. Yeah, I give you in your hands. Hallelujah. Thank you. Yes, you are the one must take it, correct the mistake, whatever I didn't do, you do it. You don't know nothing, there's nothing, no one you know. Everyone will learn. When we are inside, we try to learn. If you can find I'm taking to you, yeah, we learn inside, because we learn in the marriage. Sometimes say, hey, how did you know? No, we know we learn. Yeah, that's why we say when men come, they become together, start a new journey. What we didn't do, the husband can do it, the wife can do it. So let us support this family in prayer. She's beautiful. We also transform her as well. Je crois que James
pasteur. I believe that Pastor James. C'est à moi c'est Coco, hein, donc c'est-à-dire que he's a grandchild, donc, parce que son père spirituel c'est mon enfant. Because the spiritual father is our father's son. Donc il est pasteur, pour moi c'est Coco. Hein. He's a pastor, but for me he's a grandson. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai connu. It's not that I know him. 2007. Since 2007. Et puis à travers le ministère de son père. And through the ministry of his father. Nous l'avons encadré. And we helped him, we guided him. Et nous l'avons aussi ordonné. And we also ordained him. Donc nous vous rassurons que we rest assure you that vous avez un bon et beau Bokilo. That you have a very good son-in-law. Alors, ce que nous gagnons le temps parce que we are trying to keep some time because nous avons évité de faire payer à la belle famille à toi. I'll keep quiet for that one. I'll leave it. Okay, you leave it, hein? I will jump it. Alors, pour gagner le temps, je pense que quelque chose était resté dans la liste. Donc il y avait 10 casiers qui étaient demandés. Alors les 10 casiers sont là, parce qu'on va amener ça avec espèce. Mais au lieu de 10, nous avons amené 11. Donc il y a toujours, comme d'habitude, il y a toujours le bonus. Oui, l'autre fois il y avait des bonus, donc on doit continuer avec le bonus. Il y en a qui sont derrière là, des bouteilles. Il y en a ici, en tout cas pour compléter ce qui était resté dans la liste. Vraiment. En tout cas, je pense que je m'arrête là. Nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika nazalelo nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazalelo bazosala nyonso bayeba baoluka Come on. Can you do better? To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Madame Sola. Madame Sola. We have to repeat again. Madame Sola. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Madame Sola. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you.
tobati ya bakalo yeyo nzambe abimisinga lelo tolibote bwakisa yeyo tala nzambe tokolinga lelo oyeyo mosila ngai makoosanga naisa yo nzambe oyeyo kende kotonganga papu yakande nalakisa yo oyeyo balakela mabe yeyo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na likulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na likulu ya bami yeyo nzamba bimisinga lelo azelilokoisa yeyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso ye kana ye na nde ya ngai lelo basala bambula ye oya ngai eaiso azeli lobi te yoyo tala ndenge alingi ezala lelo. Merci Jésus. Pour moi, bonne pour moi, moi, bonne demande. Capata. Belle simba na tendresse ya ya. motema na ngai etoni na bolingo mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai prezante babilembo bolamu yesu naleli kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te na kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, donne-moi une seule raison ekotinanga natika yesu libala naza nango ebyango bien eza mpona yesu nyonso naza lelo oyebi yango bien eza mpona yesu yango nakotingama yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na bolingo ya mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai prezante babilembo bolamu yesu ameni naleli kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te na kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema Jésus m'a surpris, il m'a surpris,
agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingo motema nangai, alongolisoni nangai, yema nangayo. Salini nyango esina langwe nanga bolingo asalinine. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Tabalobi talatina nakotingama nanalingama Yesu, kasi atabaseki tala ndenge tozotingama Yesu, ata bafingi tala ndenge nazotingama Yesu. Wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, Natike Lioni.